see different types of functions which are available in Python. You will see the examples related to these functions. These types of functions are also important in terms of your interview questions. And to know what are different types of functions I can write in Python and use these functions, and what are going to be the examples of these functions. Before going to the functions in Python, they are provided in one special string method can be used in functions. It is not compulsory to use this function, use this string function, but it is always good to write this string function inside a function so that it can describe what that function is actually going to do. This is called as a doc string. The doc string method. This is a string which is going to come first after function declaration. So it is just a string which comes first after the function declaration. Majorly def function is def some function name and round brackets, and then I can go for the declaration body. After that, if I write a particular string, okay, in some inverted commas, that is going to be called as a doc string. This is also called document string. Form of this is your document string, doc string. Where it is going to be used, it is mostly used at the start of the function. When it is going to be used, if I'm using or if I'm writing a very big program, there are n number of functions that are working. I'm not getting which working at what time. त्यावर खूप फंक्शन्स आहेत प्रोग्राम मध्ये आणि कुठलं फंक्शन कधी कॉल आलेलं आणि कुठलं रन आलेलं हे जर मला लक्षात येत नसेल, then it is always good to use this doc string method. So they have a syntax for this, a special type of syntax that is available. This is going to be written in print. Suppose this is my print, print, then print, then I can give the function name. Function name. Then there is a dot, then underscore and doc. Okay, this is the whole function that is here. So this is called as a doc string. A doc string, a print statement. There is print function name dot doc. The function name dot underscore doc underscore. Whenever you are going to write this statement inside a print, it is going to print the doc string. Okay? It is going to print the doc string. That is the first string that I am going to write after the function declaration. So if I go for a new file in this new file doc underscore string dot file. So I'll just create one string file. Going to write, suppose I am declaring a function def even odd. Again, I will go for the same function, that is even odd function, and some value of x. I am going to decide if x is even or odd. And here I am going to write the doc string. The doc string kind is just going to indicate the method what this function is going to do. Function काय करणार आहे हे लिहायचे. So the function, I'll just write the function calculates if the number is odd or so if I write this one, then I'm going to write a function. What the function is going to do? X% to exactly equals to 0. Right, even
or else is here else print or. So I'm going to write, keep it simple. I'm going to get some values and just print that thing. Okay. Now what I'm going to do, I need one thing. I need to call the function, or I'll directly go for docstring. What this docstring is going to do? I'm going to write that statement, that is string round brackets function name. What is my function name? It is even odd. Okay. Then dot. I'm taking this dot. Okay. So this is the process. So what I can do, I can just save it and I'll run this program. Here, what it is running? The function calculates if the number is odd or even. What it is displaying, it is not doing anything. Function run hot nahi hai. Okay, it is calling that function, but it is not processing what the function is actually doing. Okay, what it is displaying, it is only displaying the first string after the number. Okay, now as a use कुठे होते लक्षात आलं तुम्हाला? ओके, मला काय करायचंय, चेकआउट करायचंय की कुठलं फंक्शन काय करणार आहे. लक्षात येते? खूप थाउजंड्स ऑफ हो फंक्शन किंवा एखाद्या दुसऱ्या प्रोग्रामरने काय केलंय, पूर्ण प्रोग्राम लिहिलाय आणि मला काय चेक करायचंय की काय ते फंक्शन करते. त्यांनी जर डॉक स्ट्रिंग लिहून ठेवली असेल तर मी काय करणार आहे, फक्त प्रिंट इवन फंक्शन नेम डॉट डॉक त्याचे सिंटॅक्स टाकला. त्यांनी जर लिहून ठेवलं असेल ते पर्टिक्युलर फंक्शन काय, तर दॅट इज गोइंग टू बी रिटर्निंग टू मी. सो दिस इज व्हेरी useful part, that is doc string, to get the information of a particular function name. Okay, it is not compulsory that you are going to write this every time. It is not compulsory, but as a good programming style, it is always to use this doc string. Okay, what is it? Okay, so remember this thing, when the program goes bigger and bigger, try to use these doc strings. Okay. Then I'll go to the notes again. Was related to docstring or from USC. Next is a very interesting part, that is what we can say, functions in functions. Functions in functions. It's a very part and very useful part and very common if you are trying to use out the practical function. Okay. प्रॅक्टिकली एखादा प्रोग्राम करत असाल, जो रिअल वर्ल्ड ऍप्लिकेशन काय सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करावा लागेल, खूप कॉमन होऊन जाते फंक्शन इन फंक्शन. दिस इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, दॅट इज नेस्टेड इफ एल्स. नेस्टेड इफ एल्स मध्ये काय करत होतो आपण? व्हॉट वी आर डुइंग इन नेस्टेड इफ एल्स? त्यामध्ये सर आपण अनेक स्टेटमेंट यूज करत होतो, म्हणजे मल्टिपल स्टेटमेंट यूज करत होतो. मल्टिपल स्टेटमेंट इफ चे. हा, एका इफचा दुसरा इफ हे नेस्ट करत होतो. So same way functions can also be nested. So one function can be written inside that function. I can call that function and again I can write the body of that function inside the other function. So I can do this thing. This is called like one function into another. Such kind of functions are actually called as inner functions. They are called as inner functions, or also call them as nested functions. आपण म्हणू शकता nested functions म्हणा, inner functions म्हणा, whatever you like. So
We'll see an example for this nested functions. Okay, I'll just create one file. Nested function. Dot file. Okay, मी प्रत्येक नंतर जर आपल्याला म्हटलं तरी व्यवस्थित बघता येईल. Okay, I'll just tell one simple example, that is, suppose f1 is my function and I'm going to not going to pass any argument to this function. This is the first function, and I'll just declare some string here, that is, suppose s equals to double quotes hello world. Okay, and what I'll do inside this, I'm going to declare one more function, that is def s2 def f2 bracket, and inside this what I'm going to do, I'm going to write print. Okay, so in this way I am going to write this, and again I need to write one more statement, that is f2 round bracket, and again I will come outside this thing and I'll write f1. F1 I'll write it. Okay. Our total part is, this is called as nested function. Now original function is f1 here. Okay, extension जर बघायचं म्हटलं तर ओरिजिनल फंक्शन काय तर f1 आहे. ओके, मी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, त्याचं काय तर s आहे. s काय सांगतोय मला, तर आय एम जस्ट डिक्लेअरिंग सम स्ट्रिंग दॅट इज शोइंग मी हॅलो वर्ल्ड. Okay, and inside that f1 function I am declaring one more function that is called as well f2. Okay? And in that f2 I am using a statement that is print statement. What I am printing. Okay, s या variable मध्ये काय असणार आहे, then s is going to show hello world. Now remember, declaration of s is in f1, whereas I am printing that in f2 function, which is inside or nested function of f1. Okay, now anything to be if I want to declare or I want to execute if either it might be f2 or it might be f1, what I'm going to require, I need to call these functions. Okay. Without functions I'm not able to do anything. त्याच्यानंतर जोपर्यंत मी कॉल करत नाही तोपर्यंत काहीच होणार नाही. Writing a body of a function is not going to perform anything. Okay, I need to call that function. So first of all, what I need to call, प्रोग्राम रन कसा होणार आहे काय अंदाजे कोण सांगू शकेल? त्यातले पहिलं स्टेटमेंट कुठलं एक्झिक्यूट होणार आहे? F1 sir. Yes. नंबर, लाईन नंबर 2. सॉरी हा 2च की. अजून कोण? नाही 7 होणार सर पहिला एक्झिक्यूट. बाकीच्यांचा आन्सर काय? बाकीचे तिघ पण किती नंबर स्टेटमेंट? ऋषिकेश, स्वप्नील, किती होणार? 7च होईल. 7 होईल. ओके, आता 7च का होईल स्टेटमेंट लक्षात घ्या. परत रिपीट करतो. सिस्टम कशी असते, हे डेफिनेशन आहे फंक्शनचं. डेफ f1 s इक्वल्स टू हॅलो वर्ल्ड, हे सगळं या f1 च्या आतमध्ये आहे. जर मला f1 एक्झिक्यूट करायचं असेल तर मला याच्यासाठी पहिला एक कॉल स्टेटमेंट लागतं. कॉल स्टेटमेंट इथं कुठं आहे, तर
F1 हे 7 नंबरला कॉल स्टेटमेंट आहे या F1 फंक्शन. म्हणजे हे जरी मी वर लिहिलं असलं तरी स्टार्ट कुठून होणार आहे, ज्यावेळी त्याला स्टेटमेंट मिळेल F1चं कुठल्याही फंक्शनचं. म्हणजे काय करेल तो, पहिला F1 इथे येईल, F1 कॉल करेल, म्हणजे इथून कुठे जम्प करेल तर या डेफिनेशनला जम्प करेल F1च्या. F1च्या डेफिनेशनला गेल्यावर काय होईल, एस इक्वल्स टू हॅलो वर्ल्ड. ओके, हा डिक्लेअर करून घेईल. इथं परत आला, इथं काय केलं त्यांनी, S1 नंतर नेक्स्ट आला डेफ F2 आहे डेफिनेशन. Okay, it is not going to execute directly F2. It is going to look for the call statement of F2. F2 चा call statement कुठे आहे तर 5 नंबरला. So it is going to call this F2. Okay, call this F2 means it is going to jump to the line number 3 and then it is going to print S here. Okay, म्हणजे काय होईल, पहिला 7 नंबर एक्झिक्यूट होईल, नंतर 1 नंबरला येईल, नंतर 2 नंबर, नंतर काय करेल 2 नंतर तो कुठे जाईल 5 नंबरला जाईल आणि 5 नंबरवरून परत 3 आणि 4 एक्झिक्यूट करेल. ओके, रिमेंबर दिस थिंग प्रॉपरली. सो इफ आय एक्झिक्यूट दिस here, 2 is not defined. Are not defined one of them. Okay, I need to write the call statement outside the definition. Definition के बाहर लायला लागलं आता definition कुठेपर्यंत यायचं तर ही लाईन जी इंडिकेट करते स्ट्रेट लाईन डेफच्या खाली एवढं जे डेफिनेशन आहे त्याचं डेफिनेशन कुठं आहे तर इथंपर्यंतचं डेफिनेशन आहे. Okay, so I need to define the F2 in this. So in this way the process is going to work for the nested if statements. Okay, got this thing? Got Yes. it, everybody? Okay, लक्षात आलं असं कन्सिडर करतो मी. Simple example, आपले जे examples घ्यायचे, I'm just going with the theoretical part. Okay, this was your part. Then we'll see one more type of function. Docstring एक बघितलं, then functions in functions बघितलं. Then we'll see one very interesting topic, that is anonymous functions. Okay, this is one case. It is very specific to Python. Okay, these anonymous functions are very specific to Python. Most of the other programming language are not having this thing. Now, what is this anonymous function? That is, if Python actually gives me the freedom to declare a function without any name. Okay, anonymous म्हणजे काय, त्याला नाव नाही. Okay, anonymous things are the things which are not going to have any names. Okay, so that is anonymous function. So Python gives me a liberty to declare functions which are not going to have any name. Now, if I want to give to a function, I have a keyword that is your def. मी def कशासाठी वापरतोय तर एखाद्या फंक्शनला नाव द्यायचं आहे मला, तर त्याला कीवर्ड कुठला आहे तर def आहे. ओके, def is keyword. Which can be used to define a function. It can be used to define a function. Whereas if I want to declare an anonymous function in Python, the keyword that I'm going to require is lambda. Okay, remember this thing. Lambda is used, or lambda keyword means lambda keyword is used to declare what we can say or create anonymous function.
anonymous function which is not going to have any name. So remember this properly. बऱ्याच प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये फॅसिलिटी अवेलेबल नाही and I'm going to require specially some parameters in Python to declare an anonymous function. But always try to be careful while using this lambda functions. Okay, don't random function to avoid the function name. कारण काय सिच्युएशन होते फंक्शन नेमने काय होते तुम्हाला लक्षात येते की एखाद्या फंक्शनने कसं काय करणार आहे त्या फंक्शनने. समजा तुम्ही त्या फंक्शनला नावच जर देत नसाल तर इट डिफिकल्ट टू recognize a function in a bigger program. So just be careful with this anonymous functions. So how this is declared, we'll just see one example here. Function for part. Having some calculate, I'll write a program, calculate cube root, cube of a number. मला काय करायचं तर डेफ क्यूब ही टेक्निक थोडीशी वेगळी आहे. Okay, I'm going to use return and all these things. Just be, for now at least, try to see how this anonymous is going to work. Okay, suppose x. So I need to calculate the cube of x. Now what I'll do, I'll just use a return parameter. What to return? I'm going to return x into x. Okay, 3 times x I'm going to type it. And what to by return? This will come to that return part afterwards. But this is one method by which I can write a normal function. I have defined a function name cube. What is this cube? It is going to calculate the cube of x. Cube of x means I am going to multiply x 3 times. Its cube. So here I am doing this thing, that is x into x into x. This value is going to be returning to this function. Okay, so that is the simple of return. At least for now, we'll see what this return is. Now this is normal function. If I want to perform the same operation using lambda, what I can write? I can write some variable. Suppose q of suppose b2 equals to lambda then x colon x into x into x. Okay, so this is simple, same operation, but methods are different. Here I am defining a cube, function name as cube, and here I am declaring no function name. That is, I am going to use a lambda variable, a lambda keyword, which is going to calculate me the cube here. So both of them I need to perform. This is also a function. Remember, lambda we are using to perform or anonymous function, that is function without a name, and other function is cube. So I need to call both of these functions. I need to call this cube also. I need to call this lambda also. So if I want to call this cube, I'll just write in this print. What to print? First of all, call this statement. Inside this one, I will write cube of suppose 5. Okay, cube of 5. Cube. तर हे क्यूब म्हणजे हे फंक्शन आहे विच फंक्शन हॅव्हिंग सम नेम. ओके, cube is this function. How
how it is working the statement, this string, it is going to check the definition, not going to execute this thing. It is going to search for the call statement. Where is the call statement? Here. Print cube. Okay, cube of 5. Okay, this is the call statement of function cube. Okay, cube 5. So 5 is going to be passing through this x. Okay, then this is going to be executed and then return cube of triple x. या 3 व्हॅल्यूजचं क्यूब कॅल्क्युलेट करतो आणि रिटर्न करेल. ओके, दिस इज नॉर्मल फंक्शन. आता हे कसं कॉल करणार आहे? सेम ऑफ v2 सेम वे व्हॅल्यू पास करायला दिला. सपोज मी 7 पास केली, म्हणजे सेम आहे दोन्ही. क्यूब 5 व्हॅल्यू पास केली आणि दुसरी काय तर लॅम्डाला क्यूब v2 कॉल केला मी, 5 व्हॅल्यू पास केली, 7 केली. आता हे जर रन केलं मी काय होईल बघा. ओके, 125 आणि 7 343. What this thing? जर एखादं फंक्शन नेम यूज नाही करायचं, मला डिक्लेअरच करायचं नाही, तर मी काय वापरणार आहे? हे लॅम्डा व्हेरिएबल वापरणार. What this thing? येस सर. येस सर. ओके, आता थोडासा एक पार्ट आता सांगून ठेवतो मी. परत येणार आहे पार्ट. फक्त आपण काय केलं तर रिटर्न स्टेटमेंट. व्हॉट इज द रिटर्न स्टेटमेंट? ओके, व्हॉट इज द यूज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट वी कॅन से. अरे हे फक्त हा पार्ट चेकआउट करूया. दॅट इज डेफिनेशन क्यूब ऑफ एक्स कोलन रिटर्न दिस ट्रिपल एक्स हियर, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, हे रिटर्न करायचं आहे. आता ह्याचं वर्कआउट कसं होतं? रिटर्न स्टेटमेंट काय आहे? इट इज गोइंग टू रिटर्न अ व्हॅल्यू टू द कॉल फंक्शन. ओके, कॉल पार्ट ऑफ द फंक्शन. कॉल फंक्शन कॉल पार्ट ऑफ द फंक्शन. ओके, रिटर्न हे कुठं असणार आहे? तर फंक्शन बॉडीच्या आतमध्ये असणार आहे. ओके, आता इथे सिच्युएशन काय झाली बघा. प्रिंट कुठं आहे? प्रिंट 7 नंबर लाईनला आहे. हा या डेफिनेशनच्या बाहेर आहे प्रिंट. बरोबर. मला एक सिंपल लॉजिक सांग, लॉजिकली थोडंसं लक्षात ठेवा. डेफिनेशन बॉडी आहे. ओके, डेफिनेशन आहे फंक्शनचं. त्याच्यामध्ये मी काही कॅल्क्युलेशन करायला लागलो. एक्स 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 इंटू एक्स इंटू एक्स. ओके, आणि प्रिंट कुठं आहे? तर प्रिंट फंक्शनच्या बॉडीच्या बाहेर आहे माझं. कॉल स्टेटमेंट आणि प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट म्हणजे काय हो? तुमचं आउटपुट प्रिंट करणार आहे. बरोबर आहे. ते वर्कआउट कसं होतं? मध्ये जातोय तर प्रिंट मध्ये त्याला काय समजते? तरी ते फंक्शन कॉल आहे. प्रिंट मध्ये फंक्शन कॉल आहे कुठला आहे? तर क्यूब ऑफ 5. क्यूब ऑफ 5 मधलं काय करतो तो? तर ह्या फंक्शनची बॉडी कुठे चेक करतो. बॉडी कुठे आहे? तर इथे 2 नंबर लाईनला. ओके, मग काय करणार आहे तू? तर मी आर्ग्युमेंट पास करावलं त्या फंक्शनला. सो 5 इज गोइंग टू बी पास टू एक्स हियर. ओके, नाउ एक्स हॅज एक्स इज हॅविंग सम व्हॅल्यू. एक्स ची व्हॅल्यू किती होणार? एक्स ची व्हॅल्यू किती होणार? 5 होणार इथे. 5. ओके, 5 तो फंक्शन डेफिनेशन मध्ये जाईल. आता फंक्शन डेफिनेशन मध्ये काय लिहिलं मी? रिटर्न. रिटर्न आता राहून जाईल. काय करेल तो? एक्स इंटू एक्स करेल. ओके, सो आय एम गोइंग टू गेट अ व्हॅल्यू दॅट इज 125. नाव इट इज गोइंग टू रीड अ स्टेटमेंट दॅट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न. आता रिटर्न म्हणजे काय? तर फंक्शन जिथून कॉल झालाय तिथं या ट्रिपल एक्स ची व्हॅल्यू परत रिटर्न करतात. ओके, मग काय करेल तो? कुठून कॉल झालाय? तर इथून प्रिंट मधून कॉल झाला. प्रिंट मधून काय करेल तो? प्रिंट जी ट्रिपल एक्स ची व्हॅल्यू असेल ती प्रिंट करेल इथे. फ्लो लक्षात येतो काय सांगतो तुम्ही? म्हणजे कॉल स्टेटमेंट इथं आहे. ओके, कॉल स्टेटमेंट काय केलं तुम्ही? कॉल स्टेटमेंट डेफिनेशनला गेला, व्हॅल्यू पास करून घेतला,
कॅल्क्युलेशन केला, रिटर्न रीड केला. रिटर्न रीड केला म्हणजे काय, तर कुठून कॉल झाला बाबा, प्रिंट पासून कॉल झाला. फ्रॉम दॅट पोझिशन इट इज to that position it is going to return this values. लक्षात राहिलं? हो सर. हो सर. आता इथून पुढे फंक्शन असेच येणार आहे ना, हे लक्षात ठेवा. तर रिटर्न असणार आहे, कारण खूप वेळा कसं करतो आपण, फंक्शनच्या आतमध्ये प्रिंट वापरायचं अवॉइड करतो खूप वेळा, मॅक्सिमम टाइम. ओके, इफ आय एम व्हॉट यू कॅन से, just writing a function print statement inside the function body, no return is required. I am not going to return any value outside the function. If I return a value outside the function, then I am going to require a return statement in any way. म्हणजे मला ते लागणारच आहे रिटर्न. जर मी फंक्शनच्या आतमध्ये जर प्रिंट करत असेल तर मला काय गरज नाहीये, हे लक्षात ठेवा. इथे आपल्याला एखादं एक्झाम्पल आहे आपले, सिंपल एक्झाम्पल. इथे काय रिटर्न लागलंय का, मला नाही लागलं, कारण मी हे प्रिंट जे वापरायला ना, हे प्रिंट मी कुठे वापरलं, डेफिनेशनच्या आतच वापरावलं. समजा मी प्रिंट इथं बाहेर वापरलं असतं तर मला कुठं तर रिटर्न स्टेटमेंट द्यायला लागलं असतं प्रोग्राम मध्ये. आता कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम काय केलं, प्रिंट कुठं वापरलंय, फंक्शनच्या आत. फंक्शनच्या आतमध्ये वापरलंय, त्याच्यामुळे मला हे लागत नाही रिटर्न स्टेटमेंट. समजा मी काय करतो, हे प्रिंट इथून काढतो, ओके, इथे टाकतो. प्रकारे लिहायला लागणार आहे, रिटर्न आउटपुट. ओके, रिटर्न आउटपुट कसं कॉल केलं, कॉल नंतर नेक्स्ट त्याला रन होतं का बघूया. इथे पण सेम तसंच करायला लागणार. प्रिंट आता काय केलंय मी, आउटपुट कुठं डिस्प्ले प्रिंट करावलं मी, तर या रिटर्नच्या सॉरी फंक्शनच्या डेफिनेशनच्या बाहेर हे करावलं. So if I do this thing, now it is going to print here. Print. लक्षात आलं? हो. जर प्रिंट जर मी तर मला रिटर्न द्यायला लागणार आहे, हे लक्षात ठेवा, कारण मला फंक्शनच्या बाहेर एखादी व्हॅल्यू पुल आउट करायला लागणार आहे. So I'm going to require that thing always. Got this thing? Everybody got this thing? Yes, sir. Okay, अरे टाइम संपत आलाय, मी close this meet and send a new link. Okay? मी लिंक क्लोज करतो आणि परत न्यू लिंक पाठवतो, कारण टाइम संपत आलाय. ओके सर.